Если есть люди, которые достигли больших высот как материально и как духовно, то это, безусловно, один из таких людей. So it's very important that all of us should change our mindset. Подлинное богатство — это знание о том, как на самом деле устроен мир, и о том, как быть им счастливым. The people who are materially very, very rich. Люди, которые в этом мире, казалось бы, очень богаты, на самом деле находятся в постоянном стрессе и разочаровании от жизни. That some people Есть люди, которые настолько бедны, и еще раз настолько бедны, что все, что у них есть, это деньги. So my secret is that if we just focus on Есть секрет, что если мы выполняем просто свои обязательства, то то, что нам по судьбе уготовано, оно обязательно к нам придет. because true happiness can be derived only Потому что подлинное счастье, оно возникает тогда, когда one оживают реальные relationship. живые отношения с Всевышним. Okay, so let's kickstart. I'll take just a moment to introduce you. It's essential because people, they need to know who you are. You have to give at least 1 hour of their time to put their trust into hearing from you, which I find quite illuminating whenever I come to you. Я представлю в нескольких словах Харинама. Он в данный момент проживает в Дубае. Вместе с семьей, он отец 3 детей. Он генеральный директор крупной компании, мультимиллионной компании в нефти и газовой индустрии. Живет он в Дубае. И я даже не знаю, вот если есть люди, которые достигли больших высот как материально и как духовно, то это, безусловно, один из таких людей. При этом у него не было каких-то супер возможностей в каком-то смысле с рождения. Он очень многого добивался кропотливым трудом, терпением. И при этом он очень духовный человек прямо с рождения, очень четко понимая, откуда в целом идет богатство, зачем и почему, и задействует его ровно так. Поэтому мы сегодня попробуем попытаться подчеркнуть вот это настроение, понимание, что ли, в котором деньги его не только не испортили, но и позволяют ему служить миру все больше и больше и больше. Okay, Harinam, thanks God you don't know what I said. So you have to trust it was something truthful. Слава Богу, он не знает, что я сказал, но он может поверить, что это было что-то правдивое. Хотя для людей смиренных, как правило, это немножко сложно слышать в свой адрес какие-то прославления. I guess we need to start with something, and I just want to open up the space for you to start as further down back as you like. So Sure. usually in this day and age, people are up to 2 things. They either want to be rich or they want to be sort of detached and enlightened and away from all the hustle and bustle that the world offers to them. So for you, you somehow managed to be both rich, but also spiritually very active. So I guess I want to know, where did it all start? Was it your motivation to somehow prosper, if that's the right word in this life, or it kind of came upon and you evolved as the story goes? So I'll translate the question. Я говорю, что обычно в этом мире люди, они, как правило, ищут богатство, кто-то, наоборот, пытается быть таким как бы отреченным, не вовлеченным во все мирские дела. А в твоем же случае это удивительное сочетание, где тебе удается эти обе вещи быть и финансово подкованным, при этом увлекать это все. И как это у меня все началось, было ли у меня какое-то желание, мотивация в этом направлении, или это как-то само развилось. Okay, so please open up.
Yeah, yeah. So thank you, first of all, Satyavesh, for hosting me, and thanks to everyone for being part of this call. Uh, and with regards to the question which my dear friend Satyavesh asked, um, many times people have different definition of richness. What is really wealth? What is opulence? What is richness? Мгм. И люди We- по-разному на самом деле воспринимают, что такое богатство, что такое ну, какое-то вот финансовое благополучие, благосостояние. Они как бы дают разную интерпретацию этому. Yeah, and many times we don't realize that uh, the people who are materially very, very rich, very, very wealthy, are the people who are the most stressed and in misery. И зачастую мы, к сожалению, не знаем или не понимаем, что люди, которые в этом мире, казалось бы, очень богаты, на самом деле находятся в постоянном стрессе и разочаровании от жизни. Yeah. So real richness is what we need to learn in life. And personally, I come from a very, very humble background. Uh, my father was a tailor, and he didn't have food to eat. Originally, my father was a fisherman in a very, very small village, just not even a river, just small pond, and he would try to catch some fish and make business. And eventually, of course, he because of poverty, he learned tailoring and eventually moved to a bigger city. Вау. Как казалось, семья Харинама, она на самом деле была, я не скажу, что бедной, но жила очень-очень просто. Его отец какое-то время был завязан на рыбалке, и вот то, что успевал, то продавал, но потом еще он начал заниматься бизнесом по кройке и шитью, и только позже из очень бедной деревни они переехали в город покрупнее. Yeah. So after he moved to Mumbai, of course, he became, a tailor, and we had a very, very small house, uh, practically the size of my bathroom of this current house. That's where I grew up for 22 years. You know, um, И, и место, где они жили, размер этой квартиры был приблизительно размером с уборную комнату, ванную в его вилле, где он сейчас ныне живет. И в таких очень скромных условиях он прожил где-то 22 года своей жизни. so the point here is that even when we were living such a humble life, we were the most happiest. Um, Many times we compare or think that the material wealth, the money, is what is going to give me happiness. Но But что удивительно, на самом деле мы жили очень счастливой жизнью. И зачастую есть вот этот концепт, что если есть какие-то блага, то это синоним счастья. the truth and reality is that the real happiness is whether we are able to sleep peacefully, whether we are having good relationships with our near and dear ones, and whether we are able to contribute to our goals and to the society. Интересно. Но на самом деле реальный критерий, который подмечает Харинам, того, чтобы назвать человека счастливым, умиротворенным, если он может спокойно и здорово спать, если у него есть хорошие, чистые, наполненные отношения, и если у него есть возможность как-то быть полезным для общества, служить этому миру. So it doesn't matter if one has $1 million in the account or $100 in the account. What matters is whether you are able to live
peacefully and happily. И на самом деле не такая большая разница, $1 000 000 в аккаунте или $100 в аккаунте. Вопрос в том, подчеркиваю, можем ли мы испытывать умиротворение, быть радостными в жизни. So in that mood, if one tries to do their duties and responsibilities, their work, their roles as a husband, wife, student, businessman, entrepreneur, whatever. In that mood, if one does one's duty, thinking that whatever I have is by the grace of the Lord. И если в этом настроении выполнять свои обязанности, то это величайшее служение Богу. So if we have that mood, then whether you are living in a small apartment or whether you're living in a palace, you will be rich. И если есть вот это умонастроение, то тогда живешь ли ты в маленькой квартире или живешь ли ты в огромном замке, это подлинное богатство. So in the 4th chapter of the Bhagavad Gita, Krishna encourages Arjuna to develop this transcendental knowledge and В connect. 4 главе величайшего произведения Бхагавад-гиты Кришна, он вдохновляет Арджуну, чтобы у него было вот это трансцендентное видение. Because true happiness can be derived only when one understands one's relationship with the Supreme. Потому что подлинное счастье, оно возникает тогда, когда оживают реальные живые отношения с Всевышним. Yes. So my take on this is that when I was living in that small apartment, which was the size of a bathroom, and when I'm living here now in a house which is 10,000 square feet, for me, the only goal and purpose of life is how I can serve the society, how I can share happiness with everyone. И для меня это действительно сохраняется некой такой путеводной линией. Жил ли я тогда в маленькой квартирке или сейчас вот в этой многотысячной вилле, это является и есть ключевой критерий, есть ли внутри вот эта полнота умиротворения. There is this famous quote that some people are so poor, so poor, so poor that all they have is money. Sorry, I had to ask the guys to be a little quieter. Would you kindly repeat? Yes, I was just sharing that there is a beautiful quote, and it's a great learning in this quote, that some people in this world are so poor, so poor, so poor that all they have is money. Есть интересная такая поговорка или понимание, что есть люди, которые настолько бедны, и еще раз настолько бедны, что все, что у них есть, это деньги. Because real wealth and real opulence, real richness is not about money. It is about how good relationships you have, how peacefully you can sleep in the night, and how much you can contribute to the society and be happy. И он подчеркивает вновь эту мысль, потому что мы по-настоящему внутри расцветаем и наполняемся, если у нас есть спокойный, здоровый сон, если наши отношения находятся в подлинной гармонии, и если мы можем быть эффективны и полезны для этого общества. Yes. So it's very important that, all of us should change our mindset that the real wealth is the knowledge of all these things. И это своего рода такое переключение тумблера, что подлинное богатство – это знание о том, как на самом деле устроен мир, и о том, как быть им счастливым. And that's what will make you more happy and peaceful. И это то, что сделает в итоге нас более счастливыми и умиротворенными.
And unfortunately, we think that if I have more money, more wealth, I will be happy and peaceful. Но тенденция, к сожалению, есть в обратном. Мы думаем, чем больше у меня денег, и вот если я стану богатым, то тогда я стану умиротворенным. But if you ask a very materially wealthy man, he will always be in stress. What if I lose my money? What if I lose my girlfriend or boyfriend? Yeah. What if I lose my children? Yeah. He's always stressed. Но на самом деле, если вы спросите, зададите этот вопрос человеку, который, обрел какие-то большие блага, богатства в этом мире, то он постоянно находится в этом стрессе. Что если у меня пропадет это? Что если я лишусь этого? Что если у меня уйдет жена, дети или какие-то вот эти вещи, которые я накопил? So my secret is that if we just focus on our duties and responsibilities in life, money will automatically flow based on whatever you are destined in life. You На will самом make деле, right decisions accordingly. на самом деле есть секрет, что если мы выполняем просто свои обязательства, то то, что нам по судьбе уготовано, оно обязательно к нам придет. So that's my take. Okay, so that's a great start. Let me play a bit of devil's agent here, or maybe there's a more subtle way of putting it. I think some people might say, "Oh, it's easy for him to say because he has no feelings." So, can you maybe trace back how you were, and did you manage to become happy along the way? So, did you actually put what you're preaching or what you're sharing right now? Was it actually your real heart situation? And if so, what was this path like on the way to where you are right now? So let me translate this question. Я говорю, здорово, конечно, все это слышать, но дайте я как бы в английском есть такое devil's agent, роль такого сильно сомневающегося в его словах. Легко говорить, когда вот у тебя уже все блага, все доступно. Так ли это было? Действительно ли он ощущал так, как он сейчас рассказывает, на пути к тому, где он сейчас оказался? И что это был за путь? So actually, fortunately, I was introduced to the sattvic lifestyle, to the lifestyle of God consciousness, Krishna consciousness, when I was just 17 years old. Где-то лет 17 я на самом деле стал жить такой более сатвичной жизнью. Я попытался пригласить Бога в свою жизнь и как-то сонастраиваться с этим настроением. So even in the place that I was living, where we had a very humble life, I was working in a call center, doing night shifts. On the weekends, I would invite some of my friends. We would do a little bit of kirtan and have prasad together in the small apartment in Mumbai. И даже когда я жил вот в том самом маленьком уголке, комнатке, я работал по ночам, выполнял вот этот night shift в колл-центре, то в выходные все равно мы находили время, чтобы пригласить друзей и сделать вот эту традиционную медитацию, музыкальную киртан, которая известна в Индии. И так мы проводили выходные. And in those days, I would never compromise on my work. During the week, I would spend my day focusing on my work. And on weekends, I would focus on my Krishna conscious journey. И в то время, то есть я не позволял себе какие-либо компромиссы. В будние дни я прям работал и выполнял это максимально ответственно. И в выходные я позволял себе больше уделить время духовной практике. And in due course of time, when I moved to Dubai and I was living in a 2-bedroom apartment, I consciously decided that I will not have any furniture and I want to use my house as a hub where I could come together and do kirtan. Вау. И когда он переехал
вот уже из той маленькой квартиры в деревушке в город, то у него уже была небольшая квартира в пару комнат, но при этом он принял осознанное решение не заставлять ее мебелью, а сохранить пространство, чтобы приглашать больше друзей и вместе больше участвовать в киртане, вот в этой групповой медитации. So in the small 2-bedroom apartment, even in my master bedroom, I didn't have any bed. We used to have mattress, and we used to sleep on the mattress in the master bedroom. And the middle room, it was the kids' room, and the hall is where we would do kirtan. And the master bedroom would become the buffet room for prasadam after the kirtan. The middle room would become the children's play area, and the main hall would become the kirtan hall. И таким образом, вот в этой двухкомнатной квартире плюс гостиная, как обозначаются квартиры за рубежом, одну, даже там, где, по идее, нужно было спать и должна была быть кровать, он принципиально не стал, кровать был матрас, его всегда можно было поднять, и в этой комнате могли играть дети во время вот этих выходных собраний совместных. В средней комнате они могли готовить вегетарианскую еду и угощать, а в основной комнате, в гостиной, собственно, собиралось больше гостей, чтобы петь. So in that apartment, we used to host sometimes 80, 90 people. Oh my God. So how small or big was it? You were there in my home. You stayed at my home, Satyavish, in the same apartment. Was it in Mumbai or in Dubai? In Dubai. In Dubai. So that's already when you moved to Dubai. Yes. И потом позже, когда вот он уже переехал в Дубай, то в этой квартире, о которой он рассказывает, он мог 80-90 человек собирать вот в этом небольшом пространстве. And I can show you the videos of how in that small apartment also you are dancing and doing kirtans. Right? So when I moved and grow in my career, grow in my life, I moved to this big house and now I host almost 200 people. So the service remained the same when I was in Mumbai. In a tiny space, I used to invite only 4 or 5 people. When I was in the apartment in Dubai, I was hosting 80 people. And now I'm in a big house and God has given me some wealth. So I'm using it and inviting 200 people to come and do kirtan. И можно увидеть, проследить эту простую вещь, когда была крошечная квартирка, мы могли себе позволить приглашать, может быть, 4-5 гостей, чтобы совместно петь имена Бога. Когда у меня стала квартира побольше, несмотря на то, что она была небольшая, но мы могли вмещать 80-90 человек. И сейчас, когда какое-то уже есть такое благополучие, вот есть большое пространство, в котором я живу, то мы приглашаем 200 человек и делаем все то же самое, мы поем имена Бога. So what I realized is that the nature of this world is the more you give, the more you receive. И есть фундаментальная вещь о природе этого мира. Реально, чем больше ты вкладываешься и отдаешь, тем больше к тебе приходит. The less you give, the more it is taken away from you. И, однако же, чем меньше ты даешь, тем больше как будто бы из твоих рук будет утекать само. So hence, it is important for everyone to do little bit as a service to the society. It is very important for us to have a compassionate heart. Поэтому очень важно найти что-то, что мы можем отдавать миру. Очень важно развивать внутри вот это сострадательное сердце, способное к тому, чтобы отдавать. So my transition eventually, whether it was from a small house to a big house and maybe in future big house to a much bigger or big house to a neutral house, or I may remain same. But mentally, whatever is given is owned by the Supreme
and we are just the caretaker of what we have. И мысль, которую он подчеркнул, что в служении Богу мы таким образом можем увидеть, как вот это была синусоида от чего-то очень маленького к среднему, к большому, и может даже вернуться назад. Но важно сохранять самому настроение должным. Yes. So my suggestion, and from my own experience, is that all of us should live a life of kindness and compassion, and always give back little bit to the society. И он подчеркивает эту мысль, что именно настроение доброты и сострадания, где мы по чуть-чуть все больше начинаем служить как-то обществу, миру. Yes. Okay, thank you. Let me also open up the room for some questions if someone wants to share. Друзья, вы также можете задать какие-то вопросы, если у вас по ходу они будут возникать. Я сейчас тоже задам один вопрос, ключевой. Harinam, I want to ask you one question, maybe not going into specifics unless you would open up it yourself. But still, I feel as a more general question, I still want to ask. Why, even though sometimes very good people lead a very pious life, and still they encounter some great difficulties, great challenges, great, as if misfortunes. Why, on the other hand, someone who is clearly sometimes up to being just a demonic person, seemingly relishes so much of this world and seemingly goes, kind of okay, or in the eyes of public, maybe even he's doing wonderful, as if let all of us live like this. Я спросил у него, почему с людьми, которые, казалось бы, живут добрую жизнь, добропорядочную жизнь, почему все равно с ними случаются какие-то тяжелые и подчас огромные вызовы в жизни, в то время как люди, которые вроде как ничего такого не делают божественно, более того, могут жить едва ли не демонической жизнью, но при этом наслаждаться многими благами этого мира. Yeah. So yes, first and foremost, we have to understand that in this world, we will see miseries everywhere. В первую очередь надо понять, что сама природа этого мира в том, что она полна самых разных несчастий. And many times we see that people who are very, very nice, living a very pious life, sometimes they go through so much of problems. Зачастую мы действительно можем увидеть, что люди, которые по-настоящему добры и милы, но каким-то образом на их долю выпадает столько несчастий. And sometimes we see people who are visibly very, very impious, very sinful, very cruel. They enjoy the luxuries of life. И зачастую, правда, мы можем видеть людей, которые ведут безнравственный образ жизни. Более того, они иногда могут быть жестокими, но на удивление им выпадает какая-то роскошная жизнь, как будто бы как результат этих действий. So we have to understand that nothing in our life comes because of our destiny, in terms of that I'm destined to suffer forever. Everything is based on our karmic reactions. Нужно очень четко понять, что ничего в этом мире не происходит как будто бы случайно. Все, что приходит нам, это исключительно результат кармических реакций прошлых действий. So Krishna explains in the Bhagavad Gita that both happiness
and distress, it is non-permanent, just like winter and summer season. Кришна об этом говорит в Бхагавад-гите, что счастье и несчастье, они и те, и другие придут, и они подобны летнему или зимнему сезону, сменяющим друг друга. Both are non-permanent. One may think that I will live happily forever. That's never going to happen. And same way, one may think that I'm going through so much of problems. These problems are not leaving me. It is going to become my lifestyle. I'm going through problem. That is also not permanent. Нужно понять, что все в этом мире, оно имеет вот эту временную природу. Не бывает такого, что кто-то будет вечно счастлив здесь или вечно несчастлив в этом мире. So many times what we naturally do is when we are going through suffering, we become jealous of people who are enjoying. И зачастую беда в том, что когда мы проходим через какой-то этап, где мы страдаем, мы становимся завистливы по отношению к тем, у кого сейчас все хорошо. And when we are having good times, when we are happy in life, we put our blanket to others people's suffering. И наоборот, зачастую, когда у нас наконец-то дела пошли в гору, мы надеваем словно такие шоры, которые позволяют нам не видеть страданий других людей. So hence, the person who is not disturbed by the dualities of life, too much happiness, too much distress, he is equivocal. He is a person who will be happy and peaceful in life. И есть вот это вот особое свойство некого равностного проживания того, когда приходят какие-то сложности, и того, когда наоборот идут мы на взлете. So when we have a higher purpose, higher goal, all these too much happiness, too much sorrow doesn't disturb us. Okay? For example, И когда у нас есть вот эта более высокая цель, то она позволяет двигаться сквозь эти временные изменения счастья и несчастья более нацеленно. So even in my life, it's not that I have just been growing and I was just being happy. Just last year, my wife was diagnosed with cancer. И даже в моей жизни вам нужно понять степень того, как это все меняется. В прошлом году мою жену, ей дали диагноз рак. So it is not that everyone's life is very beautiful. Everyone in this world has to go through ups and downs in life, and we should learn to tolerate and keep our focus. Нужно понимать, что даже там, где нам кажется внешне все благополучно, вот, например, как вам может казаться в моем случае, есть такие серьезные испытания, которые пришли и в мою жизнь. И все же это особое искусство в том, чтобы при этом сохранять более высокий фокус. So one may think, how do I keep my focus? I'm going through so much of problems in life. И кто-то может подумать, как я могу вообще сохранять этот фокус, когда такое количество испытаний и проблем сыпется на мою жизнь. So just grab the association of Hare Krishna devotees. That's the secret. Попробуйте ухватиться за возможность общения с возвышенными личностями. When you are in association with saintly people, all your miseries become like tiny pebbles which you can just and get rid of. Когда вы находитесь в общении с возвышенными, одухотворенными личностями, то что было огромной проблемой, превращается в маленькие такие камушки, которые просто можно избавиться от них. But if you're not in the right association, even small problem will look like a big mountain.
Но если мы находимся в неправильном общении, то даже какое-то маленькое недоразумение будет выглядеть как какая-то колоссальная гора. So yes, the harsh reality of life is that problems are there everywhere. Это, к сожалению, суровая реальность нашей жизни, что да, проблемы, они просто везде и всюду. In fact, it is said that the happiness that we get in this world is nothing but a gap between two problems. Хм. Более того, есть расхожая такая фраза, на самом деле очень мудрая, что счастье или то, что мы называем счастьем, это не более чем перерыв между двумя проблемами, которые пришли в нашу жизнь. Just analyze your life, each of you. You will realize this. It is nothing Если, but a gap between two problems. если вы присмотритесь к своей жизни, на самом деле вы заметите это, что то, что мы называем счастьем, это и есть вот этот вот промежуток между какими-то напастями. So hence, don't get disturbed by these problems. Just be in the right association and you will automatically have the courage to face anything that comes in your life. Поэтому я подчеркиваю, как важно находиться в правильном общении, которое позволяет напитываться нам смелостью для того, чтобы проходить сквозь эти трудные времена. Yes. So that's the solution. Okay. Thank you. You mentioned a few times this word kirtan. It's only gradually emerging in Russia or some other countries also, because we have people from other parts of the world. What it's like, why kirtan? How is it different from, let's say, Muslim prayers or Christian prayers, or is it different at all? Он несколько раз упомянул слово киртан, это такое набирающее направление в России, в других странах мира. Чем отличается этот тип практики совместного пения, скажем, от мусульманского пения или христианского пения? Не отличается. So, in this world, you will never come across a person who does not like music. В этом мире нет человека, который бы не любил музыку в том или ином виде. Just look around yourself. Look at your friends, look at your relatives, anyone whom you know. Can you find one person who do not like music? Посмотрите вокруг, есть ли хотя бы один человек, который не любит музыку среди ваших родственников или друзей? Because that is how we are being manufactured. Это то, как мы были созданы. The first sense that a baby gets is his ears in the womb of a mother. Первый орган чувств, который возникает у ребенка, это уши, способность слышать. And in due course of time, the mother nurtures the baby in the womb by singing sweet songs and listening to good music. И то, как происходит это взращивание, во многом благодаря тому, что она как-то гладит, направляет какие-то добрые слова или слушает какую-то добрую музыку. So everyone loves good music. There's no one in this world who doesn't love good music. Поэтому нет тех, кто так или иначе не любит музыку. But when you combine good music with mantra, it nourishes the soul. Но когда мы соединяем хорошую музыку еще и с мантрой, то тогда это удивительная комбинация, которая насыщает нас. So when good music is combined with divine mantras, that becomes kirtan. И вот когда хорошая музыка соединяется с божественными мантрами, это и есть то, что мы называем киртан.
And the meaning of mantra is mana means mind, and tra means to release. И значение вот этого слова мантра, ман– это ум, а тра– это то, что освобождает. So, what does this mantra release us from? It releases from stress, anxieties, worries, and brings us joy and happiness. Так что же это за мантра? От чего она освобождает? Она освобождает от стресса, от чувства разочарования. А что она дает взамен? Это счастье, радость, наполнение. And when one participates in Kirtan, it opens the heart to receive all the divine blessings. И что происходит на таком метафизическом уровне, когда мы участвуем в киртане, то наше сердце, оно открывается для того, чтобы получить все вот эти божественные благословения. In Dubai, we have seen so many people doing so many different healing practices and activities. But all of them, when they come for Kirtan, they experience something which they have never experienced before. И на моем опыте я видел это столько много раз, что самые разные люди приходят и с самым каким-то разным бэкграундом просто в этот день, но то, с чем они выходят, это совершенно иное ощущение наполненности внутри. So many people think, oh, Kirtan is something new. It has been manufactured maybe few hundred, maybe few decades ago. Кто-то может подумать, что киртан это что-то относительно новое, может быть, буквально какое-то количество десятков лет или даже сотен лет назад But появилось. the reality is that the Kirtan has been practiced for millions of years. Но реальность на самом деле в другом. То, что называется киртан, практиковалось миллионы лет. Narad Muni, who is considered to be the pioneer of all the Kirtaniyas, sings Narad Muni Bhajai Mina Radhika Ramana Nam. И сейчас он цитирует одно из стихов Писаний, где Нарада Муни, один из как бы пионеров киртана, с него еще все началось, когда он начал это петь. So the practice of Kirtan is recommended for all the yogis, for all the people who live in this material world, because that is the best solution for us to get rid of all the problems of life. И киртан это удивительное средство, которое рекомендовано для этого века, для того, чтобы избавиться вот от тех вещей, которые тревожат ум, и наоборот наполнить его радостью. So many people, they talk about manifestation. I have seen that just by doing Kirtan, all the things I always wished for has automatically come in my life. Сейчас такой есть тренд, вот люди, они постоянно говорят о том, что надо, значит, вот манифестировать какие-то разные желания, но я видел столько раз, как просто люди практикуют киртан и выполняя свою естественную роль, все необходимо приходило в их жизнь. So everything that we want to achieve in life can be easily achieved if one just simply does Hari Kirtan. И я могу с уверенностью сказать, что все, что человеку необходимо, может прийти к нему по милости Хари Киртана. So in Srimad Bhagavatam, there is a verse, Yasyasti Bhaktir Bhagavati Akinchana Sarvair Gunaistatra Mahasate Suraha. It is said that one who engages in the Kirtan of the Lord, all the divine qualities of Sura means gods, demigods, all the divine qualities of the demigods are sprinkled upon people who participate in Kirtan. И в Бхагаватам он пропел вот один из стихов из этого древнего произведения. Говорится, что те, кто практикует киртан, они естественным образом обретают божественные качества, те, которыми владеют даже полубоги. So my suggestion is that everyone should attend Kirtan at least once a week. Поэтому моя рекомендация реализована в том, что каждому нужно посещать киртан хотя бы раз в неделю для этой цели.
And believe me, by doing that, not only your family, your children, your relatives, everyone will experience immense joy, and they will see that how it brings everyone together, families together, love develops, kindness develops, compassion develops, the mood of service develops, and immense blessing is showered upon us. И более того, то, что sorry, it's just getting little noisy here. I had to change the spot today. И более того, то, что происходит благодаря этому, укрепляются отношения также внутри семьи, приходит вот это вот и верность, и любовь, и доброта, и сострадание внутри этих отношений, и все благоприятно привлекается в них. So yes, that's how Kirtan is very important in everyone's life. Okay, so I have some questions coming, and Harinam, please forgive me. Today was such a spontaneous day with so many things upside down. Initially, I wanted to do a session from my home, but then the kids went frenzy today, so I had No to worries. change. But now it's getting loud here. So I have some words coming from Maya, Bitu's wife. They they praise you for being wonderful, wise, and strong family who shares the divine with so many. Thank you for the sacred knowledge and energy that you share to the world. Спасибо. Моя жена Биту Малик, она была в гостях недавно с Биту, и он говорит, такая удивительная, чистая, сильная семья, которая делится божественным с таким большим количеством людей, открывая двери к этому сакральному знанию и энергии, которая доступна в этом мире. So now there is also another question coming. Haha. So now there is another praise of you, this time coming from my wife. I don't know the actual verse, but it says how to recognize the person who has this divine consciousness. What does he speak of? What does he speak of, and how does he see, etc., etc. And then, yeah. Anyway, just to keep it short, I'll translate for the audience because she writes in Russian. И у Харинама точно сознание наполнено мыслями о Боге и служении Ему. Мы видим это потому, как Он выражает свои мысли и о чем говорит. Хочется узнать более практичном русле, как складывается его неделя, что ему удается так гармонично сочетать все сферы жизни. Работа, отношения с женой, отцовство, личная реализация, служение людям и Богу. So, she praises you as an embodiment of this wonderful verse from Bhagavad Gita. And then she's asking you, what, on a practical level, how does your week look like so that you can harmonically join those various spheres of life, your work, your relationships with your wife, your fatherhood, and your personal, what's the word, like realization, achievement, and your service to people and God. So all of that at once encompasses within you. How do you practically manage it? Yeah, actually, I think this is the most important question. На самом деле, я думаю, что это едва ли не самый важный вопрос. Because many times we hear so many good, eloquent talks and speeches, but it's very important to understand how do we practically implement in our life. Потому что зачастую можно слышать звучные, красивые речи, но ключевой вопрос, как это все применить в жизни. So my week, if I have to share my schedule, is from Monday to Friday. Every day, morning 8 o'clock till evening 7 o'clock. That's almost 11 hours is dedicated for my work, for my business, for my office. Wow, that's quite a lot. Харинам честно признался, что в будние дни с 8 аж до 7
он реально вот столько времени посвящает работе. So when I come back from my office, from evening 7 to 9, 2 hours, it is for me to relax, for me to uh, engage with my kids, put them to sleep, eat dinner with them, or sometimes meet some friends who come home to meet me. И дальше вот это время с 7 до 9 я посвящаю вот тому, чтобы провести качественное время с детьми, может быть, во что-то поиграть или что-то поделать вместе, или мы приглашаем кого-то из гостей к нам. And every Thursday evening, I have my own Bhagavad Gita class which I conduct on Zoom for some of my students. And every Friday evening is dedicated only for my wife. No children allowed. И вечерами по четвергам я провожу курс по Бхагавад-гите для какого-то количества студентов, которые приходят, и по пятницам я полностью уделяю время своей жене, где детям вход воспрещен. And every Saturday evening is for kirtans. И по субботам это время для киртанов. Saturday morning is for my own self. I just relax. I do whatever I want to. И в субботу вечером это время киртана, а вот в субботу утром или первой половине дня она полностью посвящена мне, где я могу поделать что-то, что мне действительно любо-дорого. And every Sunday evening, I go to my friend's place where we come together and read from scriptures. Sorry, the line was breaking up a bit. So on Sunday, what is that? Every Sunday evening, I go to my friend's home and we all come together, 15, 20, 30 people come together to read from Bhagavad Gita and Bhagavatam. И по воскресеньям мы делаем такой сокровенный круг друзей, где мы вместе читаем и обсуждаем стихи из Гиты. But every day morning from 7 to 8 is my chanting time. Japa Mala. Но каждый день, даже в рабочие дни, где-то с 7 до 8, это время, которое я посвящаю молитве, мантре медитации, которая называется джапа. Morning meditation. Утренняя медитация. But if you ask me, which is the most important time for you? Если вы спросите меня, какое же самое важное время для вас, It is the Friday evening. это пятница вечер. Because if you spend quality time with your wife, your life will be happy. Потому что если вам удается провести качественное время, наполняющее время с женой, то ваша жизнь естественным образом будет счастливее. So that's what is my realization that, for me, if I'm able to do all of these things, it is because of the support of my partner. Я понимаю, что если мне удается какое-то малое или большое количество вещей достигать в этом мире, то это благодаря поддержке моего партнера и моей жены. So that's why I invest a lot of time and energy in creating that Friday evening very special for my wife. И ввиду этого я стараюсь в пятницу как-то дополнительную энергию вкладывать, размышлять, что-то делать для того, чтобы это была более глубокая связь. So I ensure that the kids are with my in-laws or my friend's place and we both alone go out for a date night. Я стараюсь сделать так, чтобы дети, у него трое, были распределены по где бы то ни было, с друзьями или с кем-то из близких или дальних родственников, чтобы мы могли полностью провести это время вдвоем.
So that's my main schedule looks like. Sometimes it feels strange that why are you giving so much importance for Friday evening, but actually whatever as a man I'm able to do, it's because of the support of my partner. And it's very important that if you just take care of that 2-3 hours, your whole week, you are happy and peaceful. Может возникнуть вопрос, даже может быть какое-то такое сомнение, почему такая особая важность придается вот этим пятничным вечерам. Но на самом деле я хочу это подчеркнуть, что благодаря поддержке жены происходят самые разные прекрасные вещи в жизни. Yes, so this is what my schedule is. Confirmed. Well, Harinam, it's almost like exactly 1 hour, and I'm a little afraid to go further because of the nature of how it all goes today. But I feel really fortunate to be reminded of some of the essential things that you highlighted today. And, sometimes a lot can be said within 1 hour. And today I had to translate, so it kind of minimizes time in 2 and maybe even less. But the weight that you've given to your words is such that it penetrated way deeper than sometimes another session. Я поблагодарил его и говорил, что зачастую бывают такие эфиры, где очень много слов, а здесь в половину, как минимум, уменьшилось то, что можно было сделать и перевести, но его слова такой реализацией обладают, что они проникали глубоко в сердце, и вот это понимание пришло, которое он сегодня хотел донести нам. So maybe if there is any concluding words that you want us to leave us with. Yeah, so first of all, thank you so much, Satyavesh, for giving me this opportunity to share a little bit of my experience. But I must tell one thing as a takeaway for all of you, that please don't be afraid to be connected to the Supreme. Я хочу поблагодарить моего друга, он по духовному имени меня называют Сатьявешем, за приглашение. Но если есть одна вещь, которую я хочу, чтобы прям унесли с этой встречи, не бояться возможности достичь или обрести связь с Богом. And the best way to connect to the Supreme is by attending Kirtan, by chanting his names. И очень простой, могущественный, эффективный способ, как можно обрести эту связь, это собираться вместе на киртане и петь его имена. So wherever you are situated, just search for Kirtans and at least once a week attend the Kirtan. Где бы вы ни были, в какой бы стране, просто вбейте в гугле киртан и попробуйте хотя бы раз в недельку посещать их. And when you attend the Kirtan, you would like to listen to it every day. So you can listen to it on YouTube, on Spotify, on various audio channels. И более того, вы можете заметить, что у вас естественным образом возникнет желание слышать его чаще, где-то и в обычные дни тоже через наушники. And continue to live your life, do your duties, and you will see that how you have changed your life and you become much more happy and you're able to manifest so many things that you want in life. И просто продолжая делать и выполняя свою обязанность, но добавив туда киртан, вы увидите, насколько это трансформирует вашу жизнь и наполнит ее большим счастьем. Yes. So that's the message. Thank you very much. Thank you so much. Looking forward to seeing you again sometime, somewhere. Thank you.